كل نفس الشيء. نفس الشيء. You are live. فإذا قيل لك بما عرفت ربك هنا نبدأ. بسم الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من سامع من النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واجعل ما علمتنا إياه هدة لنا لا علينا. أيها المباركون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نستأنف درسنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله رحمة واسعة. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك. قال: فإذا قال لك قائل بما استدللت به على معرفتك ربك معبودك وخالقك، إن ربك هو خالقك وهو معبودك، فقل بآياته ومخلوقاته. فقل أنا عرفته بآياته ومخلوقاته التي نصبها دلالة على وحدانيتها وتفرده بالربوبية والإلهية. والآيات جمع آية، والآية العلامة والدلالة والبرهان والحجة. والمخلوقات جمع مخلوق هو ما أوجد بعد العدد أو ما أوجد بعد العدد. على الله سبحانه وتعالى كسلك الإمام صلى الله عليه وسلم درسه كتاب لبي من كذا كتاب ويندن كنيو حكي من كذا أصول الثلاثة لسه بسبب ويندن شيخ الإسلام الكتاب ومن كذا محمد بن عبد الوهاب بن سليمان تميمي رحمه الله تعالى. باوس لا دامي أكو ni ñinen ka kam na ñinen ka la ñinen ka ko yete ma iye mariya do mu fenne fenju mala mo dalilo ti mi ya tan ko te mariya akwai safa ko bi ayat ala ayo wala da ka ba ko ayo arab kam wala ko alama ta man sirru min ka tanjiro ka dalilo من كاتب عليه الصلاة والسلام بنا وقوله سبحانه وتعالى سورة الفصلات ومخلوقات أنا لا دافع على إن اللي بيك فندي أيوة سورة الفصلات أرك سبحانه وتعالى تسجم نياتا ومن آياته بنا الليل والنهار سورة نجلوم على ذكاوك ولد تامان سيرون بينك على لما سباياتنا nin suudo naata dibo naata tilo kada mun do nin tirbulo naata dibo kada mun do wo be ka atande ko man so lay no subhanahu wa ta'ala washamsu wal qamar anin tilo fam ya da nin karo nyal bebe ka ba kule tamen sel fenne min ka ala man sabayata li subhanahu wa ta'ala hada ko min a'zami ayati mushahada nyaka min jabe ka ba ko ko tamen sel bala ko nyaka min je الليل والنهار والكون بين الليل يأتي على النهار فيغطيه كم سودو كان تلو كم أيام حتى كأنه لم يكن يكافئ تلو ما صدر ثم يأتي النهار فيذهب بظلمة الليل وكل أن تلو كان النار سودو لدي بوسم حتى كأن الليل لم يكن إسام لكو سودو لنمان صدر فمجيء هذا وذهاب هذا بهذه الصفة وهذه الصورة المشاهدة دال أعظم دلالة على وحدانية خالقه وموجده. أبني متابع سيربالتي من ورثبات منك دار لا منصور كلم بايات لي من ينفع سبحانه وتعالى.
Okay. Now, Bismillahir Rahmanir Rahim. The Shaykh, he prays and thanks Allah. He sends salutations upon the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. He says we continue with the book that we stopped with in the chapter of the signs that you know your Lord with. He says the scholar Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman al-Tamimi rahimahullah rahmatan wasi'ah is the author of the book, The Three Fundamental Principles. The scholar died in the year 1206 Hijri. He says after praising Allah and sending salutations upon the Prophet ﷺ, he says the point here is the question to the person or the Muslim if he's asked, what is the proof or what are the signs that you know your Lord with? What is the proof that shows you that your Lord exists or how you know your Lord? He says, you respond by saying, I know my Lord or I know His existence by the signs and the ayat. He says there are signs and ayat that Allah has created and they are given to us and we see and we hear, and these show us that Allah exists. He says from the signs are the signs that come from the creation of Allah. He says Allah mentions in many ayat. He gives an example in Surah Al-Fussilat. He says He says in the ayah, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. He says in the Quran, in the verse, that from His signs are the night and the day. He says the day and the night are from the great signs of Allah. He says it is from the creation of Allah, and these are signs that show that there is a creator. He says because day comes and it has a period, and when it leaves the night comes and it also has a period. He says when day comes, it is as if the night never came. The day will shine bright and it will take over. He says the same thing when the night comes, it is as if the day was never there. It takes over with its own period as well. Now. نعم قال والشمس والقمر أي من مخلوقاته لأن الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر. فالشمس والقمر من أعظم آياته المشاهدة بالأبصار وكونهما يجريان هذا الجريان المتقن. وتلوجه كروم دليل بالتي أنت من سيرول مليار كنياكا ni kama ifunuka bore nyala mi alon ko abe timmare alayhi subhanahu wa ta'ala fi surati yasin aqul la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar nimanja atanyalla tiloma nin asikaro sato wala al-layl yusabiqu an-nahar wala sudu tilo sabaqa wa kullu fi falaki yasbahuna yelbebe salatan ika borini ifan susiro le ko dalla adam dalalata ala wahdaniyati wujudihima ta'ala subhanahu wa ta'ala wa min talijam dalla man so da kilin baya asoran diroto awla tabata abara ka ko faran ko no min makhluqat as-samawati as-sab' ولن يسمر ولوتي سمر ولو والأرضون السبع أن بانكو فدا ولو ما فيهن من بيكون وما بينهم عن من بي سواء بانكوتين دليل من قوله تعالى من آياته الليل والنهار يعني العلامات الدالة على وجوده سبحانه وتعالى على أنه هو الموجد وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى لهذا الكون بأن وجود الليل والنهار سودون انتلونا سلوم تامان سيرولتي دليل لهم ودكاتن دكو على ذكرنا سبحانه وتعالى والشمس والقمر أقالين تلو فنن ستوان انكر ولأن ألكو كبير بساينين فهم لكم أنا ما دمو تاتا على لين دا فهم بيسوين أنا ما دمو تاتا e fode hakkilo do fokata ka sujudo ke tiloye walla ka sujudo ka karo walla ka sujudo ka fenko den do
ولا أنا فرندلو أقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر هل كان سجودو كي تلو ولا كرو ولا أن أنا كلا فرندلو صلى الله عليه وسلم كسلو كي واتولا سكر من بدن النافلو كلا صلى الله عليه وسلم سلو من ين لهنسر سلكولا نافلو من ين كلا فتلو يبوي جام مول يندا كجي فاما man ka ko fof fitro sa fatilo e boy nin tilo boy ta doro salo data nafil salo mutlaqan dara isi wala na kila sahaban ta nin fitro wadanda e ka sale sahabi ba ko ni dun nan jaman ko ni ma e kamara ko ye salo fon ga foy pare fente mo siya da nyami e ka men ka lokolo ni da ka sale kila ko sallallahu alaihi wasallam baina kulli adanain salat بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة ثم قال أخيرا لمن شاء أو كما قال صلى الله عليه وسلم أكو ولا نفلو تيما سالو بيجي ولا ودارو نسالو لدو تيما يبيم بس يبيم كم كلا رجي كل كسالو تاني كلا كسالو بيجي ولا نافلو ساكن رجي سبعين أكو نادي تاني ولا سبعتكو نينتلو بيتو نافلو كتير fadandiro mo anda fadandiro na da kuru salo man yana kala nyindo nafilo imam farda salo kila sallallahu alaihi hadithu do da ko ni la hansaro yello kilin so ni janin tilo ka bodo la hansaro so do sai te hana tara yello kilo ngi salile ibe lo fra jam ko tilo boy ta dorom nda fa le jiri do la bare la hansaro wa do so do ke dali ka fajiro fa nan gole nya fajiri ko la salo man yana nafilo man yana kala fonen tilo finde tilo sikara do manni ka ko kayde banka rom ko tamba falo lobe nyami comme ni ko sebin nen tilo ka findi e bado ko 715 yana kasal ka shuru ko ni daga sa na tilo man yana kala jeto fonen tilo finde bari ninga ta salola ko may mari sinole tay barat e wonta wata wala yanda sal fadandir man to yo bari ñilla do fadandirolu e fengeta ñonde le warta ñonde nahyo men naata nahyo al mughallada wala ñinde ko nentilo fon bina boyla kande kila fadandiro kala ko militar tan non e katilo batu e ka sujudo kay wato wala na kila sallallahu alaihi wasallam e fadandiro ke pour ka salo kay wato le men keda ko natilo be ñam kedalika suba ko la fana aka tilo ka fendi setano la bina pour tem milika tilo batu e ka sujudo ka nyawar ko be so wota mo aka ko tilo la ala limero nyim man sembo so ba na sembo nyaamo na be findi kam ko def walla be boy ko watu ma wala na farandiro ke dala e man yana sallala bannin aka salgiro be mo le barata be sino walla hajile be la e nyanda kasal ani ka min fo zawat al asbab don na wari te do le yaje ko ko barandal wala man fange jala ko mari kunnan ko be nyami bari shafi kunnan ko yaje ko zawat al asbab kuma abu nyama tahiyatul masjid sunna bamane nen kila sallallahu alaihi wasallam ya amaro ka ni dun da janon ko janni be sila e nyanda ka do ko sal tahiyatul masjid wala sunnatul wudu comme moy sal yomo kan kila sallallahu alaihi wasallam kabira ta arjana ko aje bisa ka bilal sin kam ma nya aje nen ka kabira murutana o kada la lailatul isra ka aje nen ka ita sai kan mun kula kenan ba ko mi afdal wa daraja jin aka fonda da hakro gura tan min na baro ko wala nin dinay sarjo da wato wade aka lo fara sar alai kada ma dum imanu baraji mali be soten da ala ha baraji mali be soten da ala fardo de mo ma fem ala ba fenna alai man kan min tan da fardo kana da hadithul kursi nan barana ko mo te fo nyola na jonde fo ka suden da ala nin nafilo da fo unte ala akala ando nende ala ka non sika abudo sika nyaadi sika sima subhanahu wa ta'ala ando ga nyam bazal men kada wodo liyanti fasal nyaal da ala buka dum mo waliyadu billah ni afa do mo ko sika kafir ya ko mo do bi je comme ni fam fam de sa ko wala halat nyamu kuma jawal de nyana ka don naliya kafir ya do holan mo bi ka ibn arabi nyana ka hada من على بالنكرة من ألف من دام وسبب ابن عربي بجل مالكي ونين دوم من كلم يندوم إذا نتامبوك كم كاجي كيف فهم فين جدرم يكافور مالك
ومكمل من أنك جوياتا لنا لياتا يا بي ألا لبونا تنبير سبحانه وتعالى baraka min ko ja e waje la ko nyaasi tanka haram ko woluda anen burone sebo alas min be tanka e haram ko wolu be aywa wala ana fadandiro ke comme nga fo kila sallallahu alaihi wasallam salo ma nyala kala ni wadu men munafiq wala ñim fo dawat al asbab abon ñamata ko le masalo ko nam bo ñamal e ke salna ala la ko la wala na ni da harame mi jano ko mo be salawado salwado ko la le ka sal fure ma makane madina ala ko la tasjudu lil shamsi al kana sujudu ke tilo haram da wala lil qamar wal takar wasjudu lillahi baran sujudu ka ale ada ma de wala su ko wala be inyanda ko ela miye wala mala imanya na jimo kala fayye wala ndiro kam wonyane kala raga mala subhanahu wa ta'ala wasjudu lillah ala sujudu ka alai alladhi man sumia khalaqahunna wala yin fadu dada in kuntum la tara iyyahu ta'budun da sa albata dan mala kin bayan da mato to sin yana mudahilo da jona mala ce adama da mun be ka ne fare ko iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mbeda ala dam mala batula de fembar la namen gede alasi de maro nyen nyen la fembol namen kalasi wala na harama de mum be atawhid mala kala bena yula dal fitra yula da bana muwahhidan akafir ma bu gada dunya han kafir de won enen tawhid wala kala barkila le nyen sallallahu alaihi wasallam aka abawahu yuhawidanihi aw yunasirani haw yumajjisani bara ma fa kaw islimani muslim هو كذا ولهذا الإسلام نعم أولاد المسلمين على خدا تمو من على بيان ما يوم بيكم مندلا يبين بما هذا ما كورو وهذا مني different في كومان ذري كافو كمني كافر يا كمان على كل كان يسكت ربكم قالوا بلا بلا سندا كافو على يسلم ممارس وهذا مو كلمة في الدنيا يبين هذا ما كورو so wodo e be muslimi mala kana bari kila fa sallallahu alaihi wasallam ala wulula fulo le be kala sababoti ay ke yahudoti wallahi ke nasarati wallahi ke juso de min kala de babarda na Now the Sheikh, he says that the scholar, he continues to say, so it is Allah who has created these signs. It is from the signs of Allah. It is from the signs of Allah, the day and the night, and the sun and the moon. He says, Allah continues to say in the ayah, وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. He says, Allah, he says, from his signs are the day and the night, and the sun and the moon. He says, Allah alternates between the sun and the moon, and you will see that the sun will rise in the day, and sometimes in the night you will see the moon. He says, these are from the great signs of Allah. He says, Allah, he says in Surah Yasin, لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. He says, Allah, he speaks about the sun and the moon, and that each has an orbit, and neither of the two will go beyond the time period and its orbit. He says these are from the great signs of Allah, and including the seven heavens and the earth. He says, Allah, he makes it clear that he is the creator of these things, and they are not supposed to be worshipped, rather Allah is the one who should be worshipped. He says, and this is why the Prophet forbade worshipping during the times that the people they worship the sun. He says, as Allah, he said in the ayah, لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ, that do not prostrate for the sun or the moon. He says, and so you will find the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbidding the people from praying during the time that those who worship the sun, during those times that they pray. He says,
The Sheikh, he says, for example, after the Asr prayer or Fajr, we are forbidden from praying. He says because the Prophet said that during that time, that those who worship the sun, they also perform their acts of worship. He says, and this is why it is forbidden not to pray, or it is forbidden to pray after Asr. So you're not allowed to make any nawafil from Asr all the way till sunset, not Maghrib. He says because as soon as the sun sets, then you are allowed to start praying. He says this is why the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they would pray after the sun sets and the muaddin makes the adhan. You will find them performing nawafil. He said so much so that it is said when you come inside the musalla or the masjid, you would think that they have already prayed Maghrib because everybody will be engaged in praying nawafil. The Shaykh says so it is not the obligatory Maghrib prayer but the sunset. So between Asr and sunset you're not allowed to pray, but after the sun sets then you can pray your nawafil before the Maghrib Salah itself is prayed. The Shaykh is saying meaning you're allowed to pray nawafil before the Maghrib Salah itself. He says, so the Prophet ﷺ said between every two adhans, meaning the adhan and the iqamah, there is a prayer. And he said it twice. He says between every two adhan, there is a prayer. And then the third statement he made for whoever wants to pray. The Shaykh says, so whoever wants to pray between any two adhan, meaning the adhan and the iqamah, he can make nawafil until the prayer starts. The Shaykh says, so the person who is praying after Asr, there are conditions. He says it is forbidden to pray after Asr, but there are certain cases where the person is excused to pray. For example, the one who missed the obligatory prayer of Asr for whatever reason, then he should make it up, even if it's after Asr. So, and if the person is making it up, even if it's right before sunset, if he performs one rak'ah or catches the ruku of the first rak'ah before the sun sets, then he is counted in the category of the people that have performed Asr during its time. He says the same thing applies if the person is praying Fajr after the obligatory prayer, the Subhi prayer, then the person should not perform any nawafil, except in certain cases. For example, the one who missed the obligatory prayer, then of course he has to make up the prayer. The Shaykh says because the Prophet has forbidden praying after Fajr and praying after Asr. He says because those who worship the sun, they worship the sun, and it is between the time of the sun rising between the two horns of the shaitan. So the Shaykh says that the one who has an excuse, then he is allowed to make up for the prayer that he has missed. He says also there are other cases, as we know some of them, that the person, he says with the Shafi'is, the Maliki Madhab does not allow this. Correct? Yeah. Tahiyatul Masjid. He says but لا ما تحية المسجد يستنوا البريش بعد العصر وبعد الفجر تصلوا نعم تحية المسجد حديث ولا حديث صحيح بل كن ساين تصلوا بالفجر ولا تصلوا بعد العصر إلى أن تغرب الشمس وبعد الفجر إلى أن تطلع الشمس ساين لا روالي كدولة من يقوم حديث فجر من التعاقد مطلقا أما يأتي البريش شافيا على كافة الأسباب موضوع لنا مسجد وكنا تكسي كذا بعد العصر ولا بعد الفجر أسي تهيئ السلم ولا ماري سالي ولا بدا أنا أتكلم فلوسات تكون ولا أكون فري مسألة بينامي no, the Shaykh he says so they do not agree with praying after Asr and Maghrib. He says what the Shafi'i Madhab allow it and say if the person has come in the masjid, they can perform Tahiyatul Masjid and they can pray the 2 rak'at, or if the person has performed wudu and he follows the sunnah of wudu as he explained earlier. The Prophet ﷺ, when he went to Al-Isra wal Mi'raj, he said he heard the footsteps of Bilal radiallahu anhu, and he said he asked Bilal of what action or what deed that he used to do that may have led him to this great position. Bilal thought to himself, he said, well, the only thing I do apart from everything else is I pray 2 rak'at after every time I perform wudu.
So he said the sunnah of wudu, if you follow it, then you are allowed to pray during the times that it is forbidden to pray, after Fajr and after Asr. He says, so when the person he makes wudu, he can pray 2 rak'ah. Or if the person comes to the masjid, he can perform tahiyatul masjid. He said, and these are all cases where, and other than them, that it is allowed to pray after Fajr and after Asr. He says, and these are nawafil, these are acts of nawafil. He said, and Allah loves them. He says, of course, Allah loves the obligatory deeds more. The fard, the obligatory acts, these are the ones that Allah loves the most. But after that, as Allah, he said in the hadith, as the Prophet said in the hadith, rather, he says that Allah loves the nawafil deeds that the person he does to such a great extent that Allah will become Hadith Qudsi. I didn't want to make a mistake. The Shaykh, he says, Naam, Allah's statement is Hadith Qudsi. He says, Naam, he says, so whoever continues to do the nawafil acts, Allah becomes his hearing and his sight until the end of the ayah. The Shaykh, he says, some people, they translate the meaning of this to say that Allah comes into the person, or Allah becomes the person. He says, no, this is wrong. This is a belief of kufr. He says there is a man, Ibn al-Arabi, not the Maliki scholar. He says, no, this is another person who used to claim that Allah was inside of everything. He says this is a belief of kufr. He says, so it doesn't mean that Allah will be in the person, rather the person will be guided by Allah. He says, so even in the haram, after the Fajr prayer or after the Asr prayer, they make some nawafil prayer, like they perform salatul janazah. He says, rather after every prayer, you will find that they pray over dead people. He says, so there are cases when it is allowed to pray during the times that it is forbidden to pray. So he says, the scholar, he continues in the ayah, the point he mentioned, Allah, he says, لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. Do not prostrate to the sun and the moon. He said, which is the point that he has emphasized upon, not to pray during the times that the people, they pray, worshipping the sun. He says, Allah, he says in the ayah, rather prostrate to the one who created them both. He says, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. So? No. He says, Allah, he says, rather prostrate to Allah, the one who created them both, if indeed he is the one you are worshipping. He says, so every son of Adam, every child comes to this earth upon Tawheed, worshipping Allah, believing in Allah alone. He says, but it is the parent, as the Prophet said in the Hadith, it is the parents or the ones who raise him that turn him into a Jew, a Christian, or a fire worshipper. The Shaykh, he says, the Prophet didn't say, or a Muslim, because he is already Muslim. He comes into this life a Muslim. So it is those that raise him that turn him into whatever religion they turn him into. He says, so as we were all in the back of Adam alayhi salam, when Allah, he questioned us, Alastu bi rabbikum, we said, Bala. He says there was no disagreement in that. So it is the parents or the ones who raise the child that change his religion to make him a Jew, a Christian, or other than that, a fire worshipper. Now. No, I don't know. No, I don't finish, right? Yeah. نعم. وقوله تعالى في سورة الأعراف إن ربكم الله على قاتل المولود بين أيها الناس إن ربكم بين خالقكم هو الله الذي خلق السماوات والأرض تعالى وليس مصر بين أوجد السماوات والأرض في 6 أيام أي أصبحني تلورق اللوكم كبو من يوم الأحد إلى يوم الجمعة كبو جمعة كذا فرادي ألا ينبغي كاو كل دلهم لأن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون يعني من دي هذا عليه سبحانه وتعالى أقول في 6 أيام ثم استوى على العرش وقال أحمد ستلا نادتك ككاجا على العرش والإنكار استواء هذا معلوم كما قال إمام مالك والكيف مجهول والإيمان به واجب
فالسؤال عن استوائه كيف الاستواء هذا بدعة محدث فلا يسأل. استواء يليق بجلاله وعظمته. استواء كاين نديك استواء فني سكتا كاين أرابون لكمتا لندن bari min be benni alama subhanahu wa ta'ala lamman kutuma lana ala ko laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir alama misal yusuf ibu kadin fe misal barata alama mo lati jier lamati wata man kudo sabadi da fa min kada jero man kudo ti anin mo ro man kudo baranin da fe fenkili man mulum ala da ko subhanahu wa ta'ala wodo kanyan ta da reso ni kan يغشي الليل يعني يغطي الليل النهار أنا ليس دون راكة الغلل لأن يذهب بأن ضياءه ضوء النهار أكان إساجكو أبتلولا نور سنبل يطلبه حثيثا يمو على لكامك لأن يطلبه سريعا أكمن داتلون فنغو أكمن ليك ينجل لنتريا لكم والشمس والقمر أقول تلوفنا أن انكروا لأن الشمس والقمر والنجوم أيضا والكواكب مسخرات أي مذللات على بكاين بأمره بك تاما لأن كل يجري بأمر الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق بل له الخلق داروا بعد على سبحانه وتعالى والأمر أن نقول بعد على الملك سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق كما أنه المتفرد بالأمر فلا شريك له في الخلق كما أنه لا شريك له في الأمر داروا من جنيوس الجامع يا مرول كل فنتا من دور فنمان دنيوسرية تبارك الله من صلى بركونا الخير سيرا رب العالمين من كذا رحمه الجمالية. Now the Sheikh he says the scholar he continues to say he mentions the ayah in Surah Al-A'raf to emphasize the same point that Allah is the creator of the heavens and the earth. He says in the ayah in Surah Al-A'raf, Inna Rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ard, that indeed Allah is your Lord. He is the one who created the heavens and the earth fi sittati ayyam, in 6 days. ثم استوى على العرش. The Shaykh says Allah he created them in 6 days, but this is a sign from Allah, and if he wished he would have created them in an instant, because as he mentioned in a different ayah, if Allah wished for anything, he says be, and it becomes. He says, so Allah he says in the ayah, ثم استوى على العرش. He says Allah he rose above his throne. He says that it is istawa, it is known in the Arabic language that Allah rose above his throne, and Allah is the one who gives himself the qualities and the characteristics that he has given himself. And so we do not explain it other than how he has explained it. Allah gives himself those qualities, we say them as it is without changing their meanings or altering the meanings. He says يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. That he says he, Allah, is the one who brings the night as a cover, covering over the day, seeking it rapidly, and he created the sun and the moon and the stars, all of those subjected to his command. The sun, the moon, the stars, the heavens, the earth, the Shaykh says everything. Indeed, it is his creation and under his commands. Blessed is Allah, the Lord of the worlds. Now, the Shaykh stops. جزاكم الله خير وبارك الله الله أكبر الله أكبر